Hello everyone, welcome to Srishti Academy. আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো এটা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' অৰ্থাৎ আমাৰ ফটোডেভ ইউনিভাৰ্চিটি এই ফটোডেভ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি আমাৰ বিএডৰ নোটিফিকেশ্যন ওলাইছে কমন এডমিশ্যন টেষ্ট ফৰ এডমিশ্যন ইনটু বিএড প্ৰগ্ৰাম একাডেমিক সেশন 2026-27 আৰু ইয়াতে আমাৰ যেটো এপ্লিকেশ্যনৰ ডেট বা এখানে দিয়া আছে আমাৰ সো আমাৰ টোটালি অনলাইন যেটো আমাৰ Opening of online application form hetu amar 11 July 2026 already start hoise aro year online application সম্পূর্ণ hobo amar last date orthat 20 July 2026 jetu amar common entrance test বা common admission test hetu amar tar admit card download koribo paribo 26 July er pora aro date of admission test 2nd August 2026 amar admission hobo and merit list at a tentative date dia ase maybe 7 August 2026 at merit list olai jabo so your application fees 1800 rupees 1800 taka aro here is the important kisman eligibility criteria so candidate must have passed BA ba BHC BCom MA MHC MCom hobo pare or equivalent degree from a recognized institutions university with minimum 50% thakibo lagibo qualifying degree examination aro candidate kisman SC ST ba OBC or PWD er karone 45% lagibo so finally year students may also apply however their admission will be subject to fulfillment of the eligibility criteria at the time of verification of documents by the respective college jodi final year ase teloko result declare hua nai kintu admission er samoy jodi ba tar agote eti exam to dibo paribo eto result jodi declare hoy jay tenhole hi mane ki admission lobo paribo so affiliated college tinikhon ase Fottodev University under so eta ase Ataur Rahman College of Education যেটো আমি কলগাছিয়াত আমি জানো তাত 100 সিট আছে বজালি টিটি কলেজ পাটাসার গছে তাত 100 সিট আছে আৰু যেটো আমাৰ বৰনগৰ বিএড কলেজ সৰভোগ তাত আমাৰ 50 টা সিট আছে সো টোটাল আমাৰ 250 সিট আছে আন্ডাৰ ফটোডেভ ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াৰ এক্সাম যেটো হয় এই টেষ্টটো 100 মাৰ্কছৰ হ'ব and all question will be MCQ hobo multiple choice question 4 option thakibo the question answer booklet will be like bilingual English or Assamese duota language dia hobo syllabus sor jodi me kotha kobo ja tene hole general English ase English oda mor 25 marks ahibo general English oda mor vocab thakibo tense voice narration preposition correction of sentence and comprehension thakibo section B thakibo mor general knowledge that Indian history Indian polity general science aro current affair ahibo 30 marks test of reasoning and numerical ability 20 marks aro current Indian education issue and policy like NAPM new national education policy 2020 right to education aro SSC amar samagro shiksha abhijan yar pora question ahibo 10 marks and ethics and teaching aptitude tar 15 marks ahibo total amar 100 marks hobo admission agone center thakibo amar Pachhala thakibo Borpeta Sharphok Kolgasia aro the same is to further feasibility jodi possible ba heri hoy teti hole center mo banai dibo ekhini amar notification to issue kora hoisil 8 tarikhe 8 July issue kora hoisile aro so last date to important hoy so 20 june ebar graduation complete korise neba MA complete korise teloke BEd admission lom boli bhabi ase so before 20 July so 20 July ভিতৰত এপ্লাই to কৰিলে হল অলৰেডি স্টার্ট হৈ গৈছে টুডে আজি হৈছে আমাৰ 13 July আৰু 20 July লাষ্ট ডেট সো এডমিশন to is নাই August 2nd August only date of admission test so এখানে thank you at a short video thank you all